I have been slut-shamed. I have been harassed. I've been maligned. And you know what? I'm just like you. Movement has been a huge phenomenon in the world recently. Women who were forced to keep silence are speaking out about their experience and calling for justice to the world. In South Korea, a number of accusations has been come out. Women are breaking the silence and fighting over the widespread sexual harassment and assault in Korean society. However, there are women who have broken the silence and fighting for justice for decades. They are comfort women. The word comfort women refers to women who were forced into Japanese military sexual slavery during World War II. According to the UN, however, it is defined as Japanese military sexual slavery, as the word comfort women doesn't indicate what actually happened to those women. It indicates the women in the view of Japanese military, which forced them to sexual slavery. From 1910 to 1945, with the end of Joseon Dynasty, Korean Peninsula had been colonized by Japan. Comfort women was first mobilized in 1931 after the Japanese invasion of Manchuria. And then it started to expand as Japan entered World War II in 1937. 경상남도 양산이라는 데서 태어났거든요. 예. 태어나서 그래도 화목한 집안에서 살았는데 그때만 해도 진용징병으로 젊은 청년들은 전부 징발 다 해갔거든. 일본서. 조선 땅으로 저거가 딱 서 있겠는지 저거 마음대로 할 수 있다 이 말이야. 2차 대전이 일어나자 학교 다니는 학생들까지도 학도병이라 해가지고 전부 다 끌고 갔거든. 남자들만 끌고 갔으면 그만이지만 여자들 강제 모집이라고 소문이 나더라고요. 강제로 한다는 게 집으로 찾아와서 이렇게 그렇지. 막 데려가나요? 그러지 내가 가기도 싫어하는 대로 강제로 저쪽에서 모집을 하는 게라. 진용징병이 어떤 데고 물으니까 엄마가 2차 대전이 일어나고 전장을 치고 있으니까 군인들 군복 집는 공장이라 하더라고요. 손이 모자라서 젊은 처녀들로 모집을 한다. 그래가지고 시집을 갈 때 되면은 나이가 되면 언제든지 보내준다. 그러니까 안 가면 안 된다. 가기 싫다고 하면요. 살림 전체 살림 압수해비고 조선의 몬살기실이 추방식이 빈다는 게요. 재산 몰수해비고 나면 뭐 빈손으로서 어디 가서 어떻게 살 겁니까? 손마들을 공자이라 하는데 뭐 죽기 하겠나? 그래 가겠다고. According to Japanese professor Yoshimi Yoshiaki, who has been researching on comfort women, it is estimated that there was a minimum of 80,000 and a maximum of 200,000 women who were forced into Japanese military sexual slavery, and more than half of them was from Korea. In subjection of the military, they were raped and violated by soldiers. There were conversations in 22 countries all over Asia and some countries in the Pacific, including Korea, Japan, Russia, US, Philippines. This brutal history couldn't be revealed since many of the women were left somewhere they don't even know were killed by the Japanese military after the loss of Japan in World War II. Even some of the women who came back home, they couldn't tell the truth to anyone. 올해 미투가 가장 핫한 사회의 이제 키워드이기도 하고 되게 이슈가 됐잖아요. 근데 이제 사회가 한국 사회뿐만 아니라 이제 우리가 살고 있는 이 사회가 유독 그 성폭력
피해자들의 목소리에 귀 기울이지 않았던 것 같고, 설사 이제 있는 걸 알았다 하더라도 별로 듣고 싶지 않았던 것 같아요. 지금까지도. 이제 뭐 가부장제가 워낙 강하고 동양의 어떤 전반, 근데 서양도 마찬가지예요. 가부장제의 영향이 강한 건. 근데 이제 그래도 동양 문화가 가지고 있는 뭐랄까, 여성에 대한 신결, 정부, 이제 이런 이 동양권이 가지고 있는 가부장제 플러스 이렇게 작동하고 있는 문화가 있잖아요. 이제 그러니까 지금도 마찬가지지만 이제 피해자 할머니들이 돌아왔을 때 그 사실을 말할 수 없었고, 왜냐면 내가 얘기를 하는 순간 내가 부끄러운 여자가 되고 내가 뭔가 문제가 있는 것처럼 이제 인식을 할 게 뻔하고, 그러니까 이제 말씀을 못 하셨겠죠. 그래서 한 전쟁이 끝나고 나서 어쨌든 근 50년 가까운 세월을 이제 마음에 묻어두셨겠죠. 그래서 Despite the patriarchism and derogation towards victims of sexual violence in Korea, there was a woman who broke the silence for the first time around 50 years after the end of the war. 신문에 막 뉴스 나오는 거 보고 내가 결심을 단단하게 했어요. 아니다, 이거는 바로 잡아야 한단 말이야. 저렇게 거짓말을 하는데 왜 거짓말을 하는지 모르겠단 말이야. 그래서 결국은 나오게 됐어요. 누가 나오라고 말한 것도 아니고 내 스스로 이제 내가 나이가 이쯤 다 됐어. 이제는 이만 나이 먹고 이제 죽어도 괜찮아. 근데 나올 땐 좀 무서웠어요. 그거 절대 이것은 알아야 합니다. 저도 알아야 하고 과거에 이런 일이 있었으니까. Encouraged by her, a number of victims spoke out about their experience and demanded apology out loud to the Japanese government. They gave a speech in front of the members of the U.S. House of Representatives and led to a resolution that demands an apology from Japan that was passed from both the U.S. Senate and House of Representatives. He denied the systemic mobilization of sexual slavery, concealed the responsibility of Japan by using the word human trafficking, although it was mobilized systemically by Japanese military, and insisted that they will not any longer follow the Murayama statement, where it acknowledges the responsibility of Japan for their invasion and colonization during World War II. One day in 2015, it was announced by the Japanese and South Korean government that the agreement on comfort women is settled. As soon as it was announced, people in South Korea showed their hostility on the agreement, including the surviving victims. 일본군 상노위제 일본군 위안부 제도는 유엔에서도 이미 전시 반권 반대로 인정이 된 범죄고 전쟁 범죄잖아요. 근데 이제 이런 중대한 인권침해 범죄의 피해자를 구제하는 방법, 그러니까 그 원칙이 뭐냐면 피해자 중심주의예요. 그거는 이제 일반 성폭력 사건에서도 피해자 중심주의라는 얘기들을 되게 많이 하잖아요. 그래서 이제 어쨌든 피해자들이 완전하게 그 본인들이 훼손됐던 명예나 인권이 회복될 수 있도록 그 과정에서 피해자들 의견을 듣고 거기에 맞춰서 최대한 그 문제를 해결하기 위해 노력을 해야 되는 이제 의무가 있는 거예요. 피해국 정부는 피해자를 대변하는 입장에서, 그리고 이제 가해국 정부는 자기가 직접 가해를 하지 않았지만 자기 정부가 있었던 제국주의 정책을 택했던 시절에 이제 이런 범죄를 저질렀기 때문에 피해자 중심주의에 맞는 문제를 해결하도록 되어 있는데, 그 2015 한일합의는 협상이 이제 언론 보도나 이런 거 보시면 알겠지만 이명박 정부 때 한번 2011년에 협상이 시작이 돼서 진행이 되다가 당연히 접점이 찾아지지 않죠. 일본은 계속 부정하고 있는 상황이고 피해자들은 전쟁 범죄 인정하고 공식적으로 사죄해라. 거기에 따라서 법적인 책임이 있으니 그냥 돈을 주는 게 아니라 법적 책임 인정하고 배상을 해라. 이제 이게 핵심적인 요구잖아요. 잘 안 되다가 박근혜 정부 들어와서 다시 이제 협상을 하고 한 4년에 가까운 기간을 이제 협상을 하게 됐었고, 그 과정에서 피해자들 의견을 구한다든지 했던 과정이 전혀 없어요. 피해자들이 계속 배제돼 왔고,
그러다 어느 날 갑자기 이제 12월 28일 날 한일 외교부 장관이 갑자기 이제 이 합의로 최종적 불가역적으로 해결됐고 15개 년도 이제 위로금 준다. Every Wednesday, there's a demonstration demanding Japanese government a truthful apology and to accept the resolution in front of the Japanese embassy in South Korea. According to Director Oh from the Korean Council and Korean Council website, the resolution demands Japanese government to admit their Japanese military sexual slavery system as a war crime, disclose official documents, deliver an official apology, pay reparations to the victims, punish those responsible, record the sexual slavery system in history textbooks, and erect a memorial monument and build an official archive. People have been demanding an apology for 1,368 times for surviving victims who don't have enough time. 김복 하면 그거를 받아주실, 용서를 해주실 수 있는 그런 마음은 있으신 건가요? 있지요. 죄는 미워도 사람은 미워하지 말라. 그것도 아베가 한 짓이 아니고 전에 왕이 한 짓이니까 듣는 사람은 처음이지. 하는 나는 괴롭다고. 이 나이에 이집빌 나이에 이것을 이때까지 질질 꺼나가면서 여러분 앞에 이런 말을 할 때는 진짜 가슴 아프다고. Song, the victim in the interview, who had actively demanded an apology from Japan and advocated women's rights, passed away on January 28, 2019, without hearing an official apology from Japan. Among the victims that are registered into South Korean government, only 23 of them are alive. This issue is not about hostile historical relationship between Japan and Korea. It is about human rights that we must preserve and protect. To take a step forward to more fair and righteous society, we must acknowledge the fault we made in the past and resolve the problem by giving apology to those whom were affected. We cannot just ignore the past and move forward to the future. It's time for Japan to acknowledge their responsibility and apologize officially to the victims to develop our world into a fair society.